Hello, my name is Donna Dewar, and I'm the CEO of the Appraisal Institute of Canada. I'm joined today by our President, Terry Dowle, and our Director of Public Affairs and Communications, Sophie Lamontagne. AIC represents over 5,000 members with the mission to advance the Canadian real property appraisal profession in the public interest through education, self-regulation, and member support. Our members are accredited and internationally recognized experts who undergo rigorous education and continuous professional development, providing independent opinions of value that Canadians can trust. By bringing clarity and confidence to real estate decisions, professional appraisers play an essential role in supporting families, businesses, lenders, regulators, and governments, and in safeguarding the strength and stability of the Canadian real estate market. I will turn it over to Terry and Sophie for statements in English and French, and then take any questions. Good morning. My name is Terry Dowle, and I'm the President of the AIC. Real estate is one of Canada's most significant economic drivers. AIC members conduct nearly 1 million appraisals each year, valuing over $1.5 trillion, protecting consumers, preventing mortgage fraud, and ensuring Canada's financial system is grounded in accurate and transparency. We're all aware of the uncertainty facing Canada's economic environment and housing market. Inflation, fluctuating real estate markets and interest rates, and trade tensions are reshaping household finances and financial sector risk. Affordability has declined, prices remain high, household debt is increasing, and homeowners face reduced equity and rising mortgage payments. Throughout this volatility, AIC members continue to provide independent valuations that support sound lending, protect consumers, and strengthen market confidence. This week, we're in Ottawa to provide our recommendations to the federal government to support the health of Canada's financial system and real estate market. First, we are recommending that the federal government support the establishment of a permanent stakeholder advisory committee within the Office of the Superintendent of Financial Institutions. This office regulates and supervises over 400 financial institutions and 1,200 pension plans, entities that play a central role in institutional financial security and Canada's economic stability. Despite this critical mandate, it lacks a formal standing external advisory committee. Similar regulators, domestically and internationally, possess external stakeholder groups. These contribute valuable insights on regulatory policy, market conduct, and emerging risks, supporting transparent, accountable decisions in that turn support consumers. 4 in 5 Canadians believe an advisory committee should be created to guide Canada's mortgage system. Canadians are facing unprecedented financial strain. Household credit debt has surpassed $3 trillion, with mortgage debt accounting for 75%. Missed mortgage payments are increasing, and 60% of mortgages are up for renewal in 2025 and 26, and they will see increased payments. We need ongoing expert input into federal regulatory decisions that affect mortgage policy, lending practices, risk management, and the well-being of financial security of Canadians. Secondly, we are recommending that the federal government consider targeted amendments to the Bank Act. Mortgage lending is growing more complex, and the use of automatic valuation models, or AVMs, is increasing. These innovations have practical applications but must be transparent, ethical, and in the best interest of Canadians. It's time to modernize how real estate valuation, mortgage oversight, and consumer rights are reflected in Canada's federal banking framework. We recommend the Act be updated to require property values for certain residential mortgage loans be determined by designated professional appraisers. Canadians trust professional appraisers. In fact, 9 in 10 believe they are the best option to provide an accurate valuation. These independent market-based valuations provided by professional appraisers are vital for prudent lending. Their inclusion in the Bank Act is already supported by precedents set by OSFI and the Canada Revenue Agency, and ensure Canadians don't overpay for property or take on unsustainable mortgages. We also recommend that the revision of the Act include improved oversight and regulation around automatic valuation models. Only 14% of Canadians trust AVMs more than appraisers. Independent testing, benchmarking, and periodic reviews of AVMs by qualified professionals would address the risk of inaccurate or incomplete algorithmic valuations, improve transparency, strengthen systemic risk assessment, and build public confidence in Canada's banking system.
There's no one-size-fit-all approach to the addressing of the household affordability crisis, but updated regulations informed by experts and the needs of Canadians will go far in improving our financial environment. We are committed to working with the federal government and industry stakeholders, as well as allied organizations, to advance policies and initiatives that make sense for Canadians and contribute to strong, sustainable economies and nation. Thank you. Bonjour à tous. Merci d'être présents ici aujourd'hui à Ottawa. Je m'appelle Sophie Lamontagne et je suis directrice des communications et affaires publiques de l'Institut canadien des évaluateurs. L'ICE représente plus de 5000 membres et a pour sa mission de se faire progresser la profession de l'évaluation immobilière au Canada dans l'intérêt grâce à la formation, l'autoréglementation et le soutien de ses membres. Nos membres sont des experts accrédités et reconnus à l'échelle internationale qui suivent une formation rigoureuse et un perfectionnement professionnel continu. Ils fournissent des opinions indépendantes sur les valeurs auxquelles les Canadiens peuvent faire confiance. L'immobilier est l'un des moteurs économiques les plus importants au Canada. Les membres de l'ICE réalisent près d'1 million d'évaluations chaque année, représentant une valeur de plus de 1 500 milliards de dollars, protégeant les consommateurs, prévenant la fraude hypothécaire et en veillant à ce que le système financier canadien repose sur l'exactitude, l'équité et la transparence. Nous sommes tous conscients de l'incertitude qui pèse sur l'économie et le marché immobilier. L'inflation, les taux d'intérêt et les tensions commerciales fragilisent les finances des ménages. L'accessibilité s'est détériorée, les prix demeurent élevés et les propriétaires subissent une hausse de l'endettement et des paiements d'hypothécaires qui accroît aussi les risques pour le secteur financier. Dans ce contexte de volatilité, les membres de l'ICE continuent de fournir des évaluations indépendantes qui appuient des pratiques de prêt solides, protègent les consommateurs et renforcent la confiance dans le marché. Cette semaine, nous sommes à Ottawa pour présenter nos recommandations au gouvernement fédéral afin de soutenir la santé du système financier et du marché immobilier canadien. Premièrement, nous recommandons que le gouvernement fédéral appuie la création d'un comité consultatif permanent de parties prenantes au sein du bureau de surintendant des institutions financières. Cet organisme réglemente et supervise plus de 400 institutions financières et 1200 régimes de retraite, des entités qui jouent un rôle central dans la sécurité financière institutionnelle et la stabilité économique du Canada. Malgré ce mandat crucial, il ne dispose pas de comité consultatif externe permettant, comme ailleurs au Canada et à l'international. 4 Canadiens sur 5 estiment qu'un comité consultatif devrait être créé pour encadrer le système hypothécaire du Canada. Aujourd'hui, les ménages font face à une grande pression financière croissante. Leur dette a dépassé les 3 000 milliards de dollars, dont 75 en prêts hypothécaires et les défauts de paiement augmentent alors que 60 des prêts venant à l'échéance en 2025-2026 entraîneront une hausse des paiements. Deuxièmement, nous recommandons que le gouvernement fédéral envisage les modifications ciblées à la loi sur les banques. Le prêt hypothécaire devient de plus en plus complexe. Les utilisations d'outils d'intelligence artificielle tels que les modèles d'évaluation automatisés est en croissance. Ces innovations peuvent être utiles, mais doivent rester transparentes, éthiques et dans l'intérêt des Canadiens. Il est le temps de moderniser la loi sur les banques pour mieux encadrer l'évaluation immobilière, la surveillance hypothécaire et les droits des consommateurs. Nous recommandons que la loi soit mise à jour afin d'exiger que la valeur des propriétés servant à garantir certains prêts hypothécaires résidentiels soit déterminée par un évaluateur professionnel agréé. Les Canadiens font confiance aux évaluateurs professionnels. D'ailleurs, 9 sur 10 estiment qu'ils représentent la meilleure option pour obtenir une évaluation juste et précise. Seuls 14 des Canadiens font davantage confiance au modèle d'évaluation qu'aux évaluateurs. Donc, nous proposons également de mieux encadrer l'utilisation de ces modèles d'évaluation automatisés afin d'assurer leur fiabilité et leur transparence. Il n'existe pas de solution unique pour résoudre les crises du logement et l'accessibilité, mais ces règlements mis à jour, éclairés par l'expertise des besoins des Canadiens contribueront grandement à améliorer notre environnement financier. Nous nous engageons à travailler avec le gouvernement fédéral, les parties prenantes de l'industrie, les organisations partenaires afin de promouvoir les politiques, des initiatives qui répondent aux besoins réels des Canadiens et qui contribuent à bâtir une économie forte et un pays durable.
Merci. We'll now take questions in English or in French. Nous allons maintenant prendre les questions en français ou en anglais. All right, so we have no questions in the room. So for the people joining us on Zoom, if you have a question, please use the raised hand function. Pour les gens qui nous joignent sur Zoom, s'il vous plaît, utilisez la fonction main levée. No, thank you. All right, so this will conclude the press conference. Ceci conclut la conférence de presse. Merci beaucoup. Thank you very much. Merci.